Scraping is a manufacturing process that starts where other techniques, such as milling or grinding, reach their limits. High-precision scraping is the right process, especially when precision, sliding behavior, and surface quality are required in the manufacture of guides and sliding surfaces. It is therefore preferably used on new machine tools with very high accuracy requirements. An additional advantage is the possibility of machining the guide and geometry on site without dismantling the complete machine. This makes the manufacturing process of scraping particularly efficient for the rebuilding of classic machine tools. But the correct scraping has to be learned, and unfortunately, there are only a few experts in this field. In order to change this, the renowned German tool manufacturer Biax has been conducting training courses on this topic for several years. Together with the legendary rebuilding expert Richard King, as well as Franz and Stefan Luftinger from the Maschritter company, the King way of scraping is now also being taught in Europe. I learned to scrape from when I was a little boy, from my father, a lot like you did. And then I started to work full-time as a rebuilder in 1971. Late 80s, I started to teach at General Motors in the States. Vor 6 oder 7 Jahren habe ich den Richard King kennengelernt und er hat mir dann eben erzählt, dass er diese Schulungen durchführt in den USA schon seit vielen Jahrzehnten. Dann haben wir mal einen Versuchsballon gestartet und den Mann zu uns nach Maulbronn ins Stammhaus eingeladen und eine 3-tägige Schulung gemacht und die stieß auf so große Resonanz, dass wir gesagt haben, das müssen wir verstetigen. The future of high-quality training in the production process of scraping is secured. Richard King is pleased that Franz and Stefan Luftinger will continue the King way of scraping seminars. But now I'm 69, my birthday is today, 69 years old. And I want to stop teaching, especially in Europe, because it's too far to fly. Richard macht seit über 40 Jahren Schulungen zum Schaben, Handschaben und Elektroschaben, auch für Biax weltweit. Und war 2016 das erste Mal für Biax in Europa. Und wir führen das jetzt nach seiner Pensionierung für ihn in Europa und für Biax in Europa weiter. Wir haben von Jugend an beim Vater mitgearbeitet und so mit 15, 16 Jahren begonnen, Schaben vom Vater zu lernen. Das sind in Summe jetzt dann 25 bis 30 Jahre Erfahrung im Bereich Schaben und Maschinenüberholung. The scraping itself is easy to learn. The difficult thing about scraping is to recognize the right place and remove the right amount of material. For this reason, the course of the training is divided into different modules and blocks. That way, it is guaranteed that beginners and advanced users are equally well looked after. The participants are introduced to the theory of scraping and learn the basics in detail. The practice-oriented application is particularly important. For this reason, each participant works at an individual workplace, where first manual scraping and then working with the Biax Power Scraper is learned. Ja, die Biax Elektroschaber, die sind natürlich deutlich produktiver als ein Handschaber. Bis zu 70%, wenn man den Elektroschaber richtig einsetzt, kann man da an Zeitvorteilen rausholen und gerade bei großen Flächen ist der Vorteil natürlich, also liegt der auf der Hand. Wir verwenden Biax Elektroschaber bereits seit 25 Jahren als Werkzeug, weil das Schaben mit den Biax Elektroschabern unserer Meinung nach die effizienteste Art im Bereich Schaben ist. Die Zusammenarbeit mit Biax hat sich stark vertieft bei den ersten Seminaren, an denen wir teilgenommen haben und dann natürlich weiterführend in den Seminaren, die wir mit Biax gemeinsam abgehalten haben mit dem Richard. Franz and Stefan Luftinger respond to each participant, lead the way, give practical tips and assistance. This ensures that each participant
can achieve his or her individual goal in the training. Engineering, yes, but for me, I'm more of an amateur engineer hobbyist. I've got a shop at home, and for me to extend my abilities at home in repairing some machines and understanding geometry, the first course was a fantastic course to stick my toe in, as we'd say, but it wasn't enough. So, because I've never scraped before, the week's course helped me get the manual skills, the eye coordination, and then obviously we would talk in the mornings, we would talk at lunchtime, and I would then further understand the geometry, read the books, came here, got further reading, which was fantastic for me. And then when Philip contacted me and said, there's an advanced course, would you like to come? Because I don't get that much opportunity to practice really, it was absolutely a no-brainer for me to want to come back and do something that extended those skills. So yeah, it was an absolute must. Yeah. Ja, der Grund für die Schaber-Schulung war, dass ich bei mir auf der Arbeit 5 Achsen Präzisionsmaschinen mache für die Uhrenindustrie und ich der Einzige bin, der angefangen hat, das zu lernen. Aber das Problem war, dass ich niemanden hatte, der mir das zeigen konnte. Und es war ein guter Grund, zu meinem Chef zu gehen und zu sagen, ja, jetzt ist mal jemand da, der dann wirklich 40 Jahre Erfahrung hat in dem Schaben und die Brüder von Maschratur auch viel Erfahrung haben, Familienbetrieb. Also für mich hat es beim letzten Mal schon viel geholfen, dass ich dann einmal weiß, mit welchen Schritten ich arbeiten soll, dass ich viel schneller, effektiver arbeiten kann und auch genauer im Resultat dann bin, dass ich auf meine 40 Punkte komme. Passing on old knowledge in a modern way. This will continue to be the determining principle of the seminars in the future. All dates for the training courses and further information on the subject of scraping can be found on the websites www.maschrator.at or www.biegs.de.